near the court complex in support of the new Chief Justice. While the demonstration was on the way, two lawyers arrived from the Superior Court to invite journalists to enter the court premises for a media briefing. However, a tense situation arose between the two attorneys and the police when the police refused to allow media to enter the court premises. In charge. Marshal. Well, in charge No, we can't. You contact my Who is in charge? Marshal, you contact Marshal. And get the order. By any means. Yeah, Srinath, please help us. No problem with you. Right. Please speak to them and get the order, then we can settle it. No problem. මේ රටේ අගවිනිසුරුවරිය බලහත්කාරයෙන් පහ කළා දාලා අඩුම තරමින් තමන්ගේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා තමන්ගේ බඩු බාහිර ආදිය ටික බාර දීලා යන අවස්ථාවට එන්න දෙන්නේ නැති ආණ්ඩුවක් නම් මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද අපි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය? මොකද්ද මේ රටේ ඇත්ත නිදහස? අපි කියන්නේ මට මාධ්‍ය මර්ධන ඉහළම දවස මේ පේන හැටියට. මාධ්‍ය මර්ධන අද ඉහළම දවස. නෑ අයි ඔබ කළා මේක බාර වෙනවා මාෂල්තුමා. මේකෙන් පිටදන් අපි මේ කතා කරේ. එච්චරයි. මේ ඔබ ඔබතුමාට පුළුවන් කවන්නේ නැහැ මෙතන තහනම් කරන්න. මාෂල්ගෙන් පිට ඉන්නේ අපි දැන්. මේ පාරේ කියන්නේ මහත්තයා. පාරේ කොහෙද? පාරේ විසිරියන්නේ. හරි කවුද මේ? අපිට ඔබ අපිට තරහක් නැහැ. එමයි. අවතයින් වෙන්නම් ඔබ. දැනට කිසි අවහිරයක් නැහැ. ඔබතුමා නීතිඥයන් දන්නවනේ පාර අවහිර ගන්න බෑ. පාර අවහිරන්නේ නැහැ දැන්. අවහිරන්නේ නැහැ. කාටද අවහිරලා දෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි මට පේන්න ඕනේ නම් කාටද අවහිරලා දෙන්නේ කියලා. කාටද අවහිරලා දෙන්නේ? කිසි කෙනෙකුට අවහිරයක් නැහැ. අවහිර වුණොත් අපි ආයෙත් වෙනවා. අවහිර වුණොත් ඉවත් වෙනවා අපි. we'll do that. යන්න දෙන්න පාකිස්තානට බ්ලොක් කරන්නද මේ? මේගොල්ලෝ ඉෂුව එකක් දාගන්න යන්නේ මේ. දෙන්න බෑ. මේගොල්ලෝ මේ කොක්ක දාගන්නේ අපිත් එක්ක. අපිට කිසි The two attorneys headed back to the court premises and returned with more of their colleagues. අපිට යන්න ඕනේ එළියට. අපිට යන්න ඕනේ එළියට. ලෝයස්ලට යන්න ඕනේ එළියට. එච්චරයි. ලෝයස්ලා යන්න ඕනේ එළියට. ලෝයස්ලා යන්න ඕනේ එළියට. එහෙම වහන්න බෑ අයිතියක් නැහැ. ලෝයස් පිටින්නකෝ. Taman දැනගන්න ඕනේ නීතිය එච්චරයි. අද ලෝයස්ලා වාපේ උසුවයිද හිර කරලා. අපිට ඇයි මේ එළියට යන්න දෙන්නේ නැත්තේ? හිරකාරයද අපි? අපි හිරකාරය නෙමෙයි. මාතෘ බෝඩ් එකක ඉන්න. අපිට මහත්තයෝ උඹලා අසරණයි අපි ගන්න. ඒ වාහන වල පුටේ නේද? මේ දොරට උඩයි තියෙන්නේ. අපේ ලෝයස් එකතු වෙන්න ඕනේ. ලෝයස් එකතු වෙන්න. මේ ඒකාධිපතිත්වයට විරුද්ධව අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. මේ සටන කරේ නැත්තම් මේ සටන පෞද්ගලික සටනක් නෙමෙයි. කිසිම කණ්ඩායමක් නෑ. අපි පෞද්ගලික සටනක් නෙමෙයි. මේක රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් නිදහස වෙනුවෙන්. උගල ජනතාවගේ පොදුවේ පඩි ගන්න. ඒක තමයි අපි කියවන උගලට. උගල මෙරවර ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. නීති ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. නීති ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. නීති ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මෙරවර ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න එපා. නීති ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. යුනිෆෝම් අරගෙන කතා කරන්න බෑ. ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාවට බාණ්ඩුව රකින්න. අයි බැරි. රකින්න බෑ. මෙරවර වෙනිය කතා කරන්න බෑ. බාණ්ඩුව රකින්න බෑ. මෙරවර කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. හේතුව කියන්නේ මේ ගේට්ටුව අහලා තියෙන්නේ. හේතුව කියන්නේ
දන්නවා වාගේ සූට් එකක් හොඳට ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඔය තියාට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ ඇයි මේ ගේට්ටුව වහලා තියෙන්නේ ඇයි මේක සාමාන්‍ය වහන ගේට්ටුව නේ බලන්න බංකර් කීයක් දාලාද මේක බංකර් කීයක් දාලාද මෙන්න මේක තමයි හමුදා පාලනය කියන්නේ මේක තමයි හමුදා පාලනය කියන්නේ මුළු රටේ නෑ උසාවියට හමුදා පාලනය අපි මේ නිදහසේ යාමේ අයිතියක් නැහැ ඇයි මෙච්චර බය වෙලා දෝෂාභියෝගේ ඔච්චර නීත්‍යානුකූලව කියන එක ඇයි මෙච්චර බය වෙලා ඉන්නේ මේ වහගෙන අපි අධිකරණ නිදහසේ මලගම් වෙනුවෙන් අද ඉටිපන්දමක් දැල්වලා ඉටිපන්දම් පහනකින් සංකේතවත් කරන්නේ අධිකරණ නිදහසේ මලගම ඉටිපන්දම නිවි යනවා අධිකරණ නිදහසේ මලගමත් අද මේ දවසේ සිද්ධ වෙනවා කියන කාර්යය තමයි අපි ඉටිපන්දමක් දැල්වීමෙන් සංකේතවත් කරලා පෙන්නන්නේ. ඇයට අද උසස් පෙළ දරුවන්ට සැලකුවට තමයි මේ වන්දිය ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අද ගමේ සමෘද්ධි නියාමකයාගේ අයිතිය රැක්කට තමයි එතුමියට අද පෙන්ෂන් එක අහිමි වෙන්නේ. එතුමියගෙන් මේ කොඩිය අද ගිලිනවා නම් ඒ කොඩිය අපේ අතර ගන්නවා. අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ කොඩිය අපේ අතර ගන්නවා කියන එකේ ප්‍රතිඥාවයි අපි මේ මොහොතේ අපි සමරන්නේ. In the meantime, the Commonwealth Human Rights Institute and the Sri Lanka Campaign for Peace and Justice note with grave concern the Parliament's decision to remove the Chief Justice of the country through a parliamentary select committee in contravention of a constitutional determination by the Supreme Court of Sri Lanka. Issuing a joint statement, the Commonwealth Human Rights Institute and the Sri Lanka Campaign for Peace and Justice note it has for some time been very clear that the conduct of the government has not been in keeping with the fundamental values of the Commonwealth. The statement adds that the Sri Lankan actions, coming as they do in defiance of the Commonwealth's official caution, are clear evidence that the present determination to continue on a course inimical to the fundamental values of the association. The organizations call upon all Commonwealth Ministerial Action Group members to take note of current developments in Sri Lanka and put them forward for inclusion as a formal agenda item in their next meeting. The organisation, A Voice Against Corruption, lodged a complaint with the Commission to investigate allegations of bribery or corruption today. Representatives of the Voice Against Corruption organisation arrived at the Commission this afternoon to lodge a complaint on alleged financial embezzlement which occurred during Chief Justice Mohan Peris's tenure as Attorney General. The anti-imperialist people's movement says that many issues relating to the judiciary, the constitution and the people's supremacy will arise in the future. We boast of an independent judicial system. We said that we will set aside the Darusman report and carry out our own investigation as the country has an independent judiciary. However, what has happened today? We have shown everyone that we don't have an independent judiciary. We proved that there is political interference and there is no democracy. What happened? We have expressed our support to imperialists. This is an invitation to foreign forces. Kangkang buru, sing uru kila hitang, kila hitang, anda kehuwa ke A public rally was held in Hakmana today to raise awareness on the Divinaguma Act. Deputy Minister of Economic Development Lakshman Yapa Abewardana expressed these views at the event. किसी मनुष्य को किन दोषा भी होके नहीं हुए मैं कहती है ने मैं ये लपंती की बदलों के पास है No one asked me about the impeachment motion. This is a problem of a few people in the upper class. It is the people that have given us the power of government. We have come to power with the votes of innocent people. If I make a mistake, then the president can remove me from the position of minister. My party membership can be taken away. There is a place for punishment to be meted out. If a judge makes a mistake, there is a Judicial Service Commission. The Judicial Service Commission can punish anyone up to a High Court judge. If the president makes a mistake, we can bring in an impeachment motion. Then the president cannot dissolve parliament. If the motion is passed in parliament with a majority, then the president must leave office. MPs are representatives of the people. We use the power of the people. We use the votes given by the people. We have acted on this power, removed the Chief Justice and appointed a new Chief Justice. I received an SMS now that a case has been filed against this as well. So you must understand from which side this is coming from. There is a force behind this, but this government and this president are prepared for it. We are only afraid of the people. We are not afraid of anyone else. And it's time now for the newspaper cartoon of the day.
Speaking at an event in Horana this morning, UPFA parliamentarian Vidura Vikramanayake said that the Divi Naguma program is not a political but a national program. ඒ වැඩසටහන් වලින් අපේ රටේ දුප්පත්කම කියන දේ Those programs did not eradicate poverty in the country but only decrease the numbers. When a program is being initiated, many criticize it. We see a clear difference between those programs and the Divi Naguma program. The Divi Naguma program is being implemented according to a proper plan. So this is not a political program, this is a national program. If every program is being given a political interface, it will fail. හැම එකටම දේශපාලන මොහුනුවරක් දෙන්නට ගියොත් ඒ වැඩසටහන් අසාර්ථක වෙනවා. MP Vikramanayake attended the event to raise awareness among state officials and residents in Horana about the Divi Naguma program. A meeting was held in Negombo yesterday under the theme, The Truth Behind the Impeachment. The meeting was organized by the UNP organizer in Katana, Rose Fernando. මේ රට සුරකින්න දේශ මාමක ජාති හිතයිෂි දේශ හිතයිෂි ජාතියාලෙන් පිරිලා ඉදිරිලා වැක්කිරෙන. When this great government, which is filled to the brim and overflowing with patriotism and love for the country, violates their own constitution, what is the message they are giving to the country and the world? They are telling the people of this country that they can violate it too if they wish. They are also telling those in foreign countries that they too can violate it if they wish. පිටරටට දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? උඹලටත් ඕන නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්නට පුළුවන්. ස්ථාවර නියෝග ගෙනල්ලා අපිට රටේ වෙනෙවුම් දඬුවම් කරන්න බෑ සහෝදර. My brothers, we cannot bring forward standing orders and punish others in the country. Standing orders exist for parliamentary affairs and the disciplinary affairs of parliamentarians. It is under these standing orders that the process to remove the Chief Justice commenced, but it cannot violate the Constitution. We can only create standing orders while protecting what has been laid down by the Constitution. Still in local news, the National Building Research Organisation has commenced investigations into the landslides that have been reported at a field in Podbalgoda in Teldenia. The Divisional Secretary of Teldenia said that the Disaster Management Centre has already taken measures to evacuate 15 families from the Podbalgoda area. The continuous landslides had been experienced in Puranavela in Podbalgoda, Teldenia since last afternoon. Our correspondent visited the area to inspect the situation. The landslide commenced in this field at about 1:20 p.m. The people of the area say the landslides have not subsided as yet. Area residents expressed these views to News First regarding the manner in which the landslide commenced. The earthslip continued until about 8:30 in the night and it reached this wall. At the moment it is being held back by this wall. If the wall gives way, there is a chance that it may continue downwards. There has been no change today. We can hear the sound of flowing water coming from underneath the soil. In the morning we went there to see what was happening and we could hear the sound of a river of water from underneath it. We have no land. This is the only land we have. The landslides unit of the NBRO commenced investigations this morning. Inspectors say a large volume of water had collected under the soil. This is one type of landslide. It is actually a mudslide. Normally landslides are caused by a trigger. What has happened here is that due to the collection of excess water, the binds between the soil particles have separated, resulting in a mudslide. There is a chance that this may grow. If there are more rains, there is a chance that this will increase in size. There is also some risk to low-lying houses. If there are rains, we may have to evacuate the area. Speaking to News First, the Teldenia Divisional Secretary said that they are paying close attention to this mudslide. We will take further action based on the recommendations that are made following the inspection. We are working with the best of intentions and in accordance with the District Secretary's instructions.